Q pasaria siete de Jera Q debajo de la selva del sur de Mexico existe una ciudad tan enorme, tan avanzada, que el 90% de ella nunca ha sido vista por ojos modernos? ¿Y si los seres disparados desde aviones acaban de revelar algo que los arqueólogos buscarán durante más de 200 años? En este video vas a descubrir cómo la tecnología LIDAR quitó siglos de vegetación para exponer una acrópolis maya perdida en Palenque. Un complejo ceremonial que cambia todo lo que creemos saber sobre esta civilización antigua. Y aquí viene lo que nadie está hablando. Las estructuras descubiertas datan exactamente del año 700 después de Cristo. El momento preciso cuando Palenque supuestamente estaba en su máximo poder. Pero lo que los escaneos revelaron sugiere que la ciudad escondía un secreto completamente diferente. Cuidad hasta el final, porque lo que los investigadores encontraron en el último escaneo te va a hacer cuestionar todo lo que aprendiste en la clase de historia. Ahora déjame llevarte a una historia que comienza hace más de 1300 años, en una época cuando los mayas construyen ciudades que rivalizaban con cualquier cosa en el mundo antiguo. Imaginad esto, es el año 700 después de Cristo. En el corazón de la selva de Chiapas, una ciudad blanca brilla bajo el sol tropical. Torres de piedra calizas se elevan sobre el dosel verde. Miles de personas caminan por plazas pavimentadas. El humo de incienso sube desde los templos mientras sacerdotes realizan ceremonias a los dioses. Esta es Palenque en su momento de gloria. Pero aquí está el problema. Durante siglos, los exploradores que llegaron después pensaron que esta ciudad era impresionante para modesta. Un sitio maya de tamaño mediano con algunos templos notables. El templo de las inscripciones, con su tumba secreta. El palacio con su torre misteriosa. El grupo de las cruces, con sus relieves increíbles. Hermoso, sin duda. Pero pequeño comparado con gigantes, como Tikal en Guatemala, o Calakmul más al norte. Los arqueólogos estimaron que habían mapeado todo el centro ceremonial. El conteo oficial decía alrededor de 400 estructuras en 2 kilómetros y medio cuadrados. Eso era todo. Caso cerrado. Palenque era importante pero limitado. El problema con esta conclusión, solo podían ver lo que la selva les permitía ver. Y la selva de Chiapas no permite ver casi nada. Pensalo un momento. Esta región recibe más de 3 metros de lluvia cada año. La vegetación crece tan rápido que puede cubrir una estructura en una sola generación. Árboles de 30 metros de altura bloquean completamente la vista desde arriba. Raíces gigantes penetran las piedras y las parten en pedazos. Las pirámides se convertirán en colinas. Las plazas se convertirán en claros naturales. Barrios enteros desaparecerán bajo las raíces y las lianas. La ciudad se volvió invisible. Y la arqueología tradicional no tenía manera de pelear contra esto. Imaginad el trabajo. Machetes para cortar la vegetación metro por metro. Estudios de tierra que tomaban semanas para cubrir un área pequeña. Meses de trabajo solo para limpiar una sola estructura. Ecos para mapear un solo barrio. A ese ritmo, los investigadores calcularon que tomaría otro siglo completo solo para explorar lo que quedaba escondido en Palenque. Un siglo. 100 años más de trabajo lento y agotador. Pero mientras los arqueólogos luchaban contra la selva con sus herramientas tradicionales, algo estaba cambiando en el mundo de la tecnología. Algo que iba a transformar completamente nuestra manera de ver el pasado. Déjame explicar lo que estaba pasando en otros campos científicos durante este tiempo.
Los militares habían desarrollado un sistema para medir terreno desde el aire usando pulsos de luz láser. Lo llamaron LIDAR, que significa detección y rango por luz. Originalmente lo usaban para misiones de reconocimiento y para guiar misiles con precisión. Luego, los geólogos empezaron a usar LIDAR para estudiar fallas sísmicas y cambios en el terreno. Los forestales lo adoptaron para medir la densidad de los bosques. Los ingenieros civiles lo usaban para planificar carreteras y ciudades. Pero nadie había pensado en usar esta tecnología para buscar ciudades perdidas. Hasta que un grupo de investigadores tuvo una idea brillante. ¿Qué pasaría si disparamos millones de pulsos láser hacia la selva? La mayoría de los pulsos rebotarían en las copas de los árboles, claro. Pero algunos pulsos encontrarían huecos entre las hojas. Algunos llegarían hasta el suelo. Y si el suelo tenía estructuras antiguas, los láseres las detectarían. Era como tener visión de rayos X para la Tierra. En 2018, esta tecnología se desplegó sobre las selvas de Guatemala. Y los resultados sacudieron al mundo científico hasta sus cimientos. 60,000 estructuras aparecieron de la nada. Carreteras elevadas conectando ciudades. Fortificaciones defensivas. Sistemas de irrigación masivos. Evidencia de una megalópolis maya que soportaba entre 10 y 15 millones de personas. Los libros de historia estaban equivocados. Completamente equivocados. La civilización maya no era un grupo de ciudades dispersas, luchando por sobrevivir en la selva. Era un imperio sofisticado, comparable con la antigua Grecia o China. Un investigador lo describió perfectamente. Dijo que LIDAR estaba revolucionando la arqueología de la misma manera que el telescopio Hubble revolucionó la astronomía. De repente podíamos ver cosas que antes eran completamente invisibles. Y Palenque era el siguiente en la lista. Cuando los pulsos láser comenzaron a penetrar la selva de Chiapas, los datos revelaron algo extraordinario. La ciudad no terminaba donde los arqueólogos pensaban que terminaba. Seguía y seguía. Estructura tras estructura emergía de los escaneos digitales. Complejos residenciales que nadie sabía que existían. Terrazas agrícolas extendiéndose por las colinas. Un sistema hidráulico sofisticado que presionaba agua a través de acueductos subterráneos. ¿Sabías que durante 200 años los arqueólogos caminaron justo encima de pirámides sin siquiera saberlo? En el famoso sitio de Palenque, el número de edificios conocidos pasó de 400 a casi 1,500 estructuras documentadas, más del triple de lo que creíamos. Pero el hallazgo más asombroso es una acrópolis perdida, construida durante el reinado de los hijos del gran Pacal. Los escaneos con tecnología LIDAR nos han mostrado que estos reyes no solo construían templos, sino un verdadero imperio. Crearon complejos sistemas de manejo de agua y alinearon sus ciudades con las estrellas. Y lo más increíble es que solo hemos excavado el 10% de Palenque. El resto sigue oculto bajo la selva, esperando ser descubierto. Los mayas levantaron una civilización que competía con la antigua Roma o China, y apenas ahora estamos empezando a comprender su verdadera magnitud. Pulso a pulso, láser a láser, estamos recuperando sus secretos perdidos. Si te fascina la historia, suscríbete para más descubrimientos. Una estructura abandonada puede desaparecer completamente en 50 acres. En 100 acres, se convierte en una colina cubierta de verde. En 500 acres, no queda ninguna sigil visible de que alguna vez existía algo construido por humanos. Los arqueólogos caminaban sobre pirámides pensando que eran colinas naturales. Pasaban junto a palacios creyendo que eran formaciones de roca. Cruzaban plazas antiguas sin sospechar que estaban pasando piedras colocadas por manos humanas. Hoy más de 1000 acres,
la selva había ganado. Había barrado la evidencia tan completamente que los científicos más brillantes del mundo fueron engañados. Why no solo en Palenque? Este problema afectó toda la región maya. Pensalo desde la perspectiva de un arqueólogo trabajando en los años 1980 o 90. Tienes un presupuesto limitado. Un equipo pequeño. Herramientas básicas. Why frente a 10 miles de kilómetros cuadrados de selva impenetrable? Por donde empiezas? La única opción era trabajar metro por metro. Corta la vegetación con machetes. Caminar en líneas rectas buscando cualquier sigil de construcción humana. Excavar pozos de prueba esperando encontrar cerámica o piedras trabajadas. Este método funcionaba, pero era increíblemente lento. Un equipo de 10 personas podía cubrir quizzes un kilómetro cuadrado en una temporada completa de trabajo. Why la zona maya abarca más de 300,000 kilómetros cuadrados? Has las matemáticas? Ese ritmo, mover completamente la civilización maya tomaría más de 30,000 años de trabajo continuo. Era imposible. Absolutamente imposible. Por eso las estimations sobre la población maya eran tan bajas. Los expertos calculaban que quizás 5 millones de personas vivieron en toda la región durante el periodo clásico. Una cifra respetable pero no impresionante. Basaban este número en los sitios que conocen. Why conocen tan poco? Algunos investigadores sospechaban que había más. Encontraban pistas aquí y allá. Una referencia en un texto jeroglífico a una ciudad desconocida. Un camino antiguo que parecía en ninguna parte. Cerámica en lugares donde no debería haber cerámica. Pero sin manera de ver a través de la selva, estas sospechas quedaban como teorías sin prueba. La frustración creció con cada década que pasaba. Los arqueólogos sabían que estaban perdiendo una carrera contra el tiempo. La deforestación avanzaba. Los saqueadores encontraban sitios antes que los científicos. El cambio climático alteraba los patrones de lluvia. Cada que pasaba, más evidencia se perdía para siempre. ¿Why entonces liga la revolución? No vino de la arqueología. Vino de la tecnología militar y la ciencia ambiental. Vino de ingenieros que nunca habían pensado en los mayas pero que desarrollaron una herramienta que cambiaría todo. LIDAR. Detección y rango por las. El concepto era simple pero poderoso. Disparar millones de pulsos láser desde un avión hacia el suelo. Medir exactamente cuánto tiempo tarda cada pulso en rebote de regreso. Usa esa información para crear un mapa tridimensional del terreno con precisión de centímetros. La clave estaba en lo que pasaba cuando los láseres llegaban a la selva. La mayoría de los pulsos rebotaban en las copas de los árboles. Eso era esperado, pero la copa de un árbol no es sólida. Tiene huecos, espacios entre las hojas. Y algunos pulsos encontraban esos huecos y seguían brillando. Algunos llegaban hasta el suelo. Why? Cuando llegaban al suelo, detectaban todo. Cada colina, cada depresión, cada línea recta que no debería existir en la naturaleza. Cada ángulo de 90 grados que gritaba construcción humana. Era como quitar la ropa a la selva y ver lo que había debajo. Los primeros escaneos LIDAR sobre territorio maya se realizaron en Belice en 2009. Los resultados fueron prometedores pero limitados. La tecnología todavía era cara y difícil de usar. Pero cada que mejoraba, los sensores se volvían más precisos, los costos bajaban, los métodos de procesamiento de datos se perfeccionaban. En 2018 liga el momento decisivo. Un proyecto masivo escanea más de 2,000 kilómetros cuadrados de selva guatemalteca. ¿Y lo que?
encontraron destruir todo lo que creemos saber, 60,000 estructuras, carreteras elevadas, conectando ciudades, sistemas de defensa sofisticados, canals de irrigación que transformaban pontones en tierras de cultivo. La población maya no era de 5 millones, era de 10 a 15 millones, tal vez más. No eran ciudades dispersas luchando por sobrevivir. Era una civilización interconectada, organizada, poderosa. Y Palenque, esa ciudad supuestamente pequeña y modesta, estaba a punto de revelar sus propios secretos. Los láseres ya venían en camino, lo que encontrarían cambiaría todo lo que sabíamos sobre este lugar mágico. White Cream, nadie estaba preparado para lo que iban a descubrir. Que se siente él. Primer humano en 1300 acos en ver una ciudad perdida, como reacciones cuando la pantalla de tu computadora te muestra algo. Que nadie ha visto desde el año 700 después de Cristo. En esta parte was a viva el momento exacto cuando los investigadores vieron por primera vez lo que la selva había escondido durante más de un milenio. Was intenta por que algunos de ellos lograron frente a sus monitores. Y te voy a revelar el detalle específico que hizo que un arqueólogo veterano diera. Que necesitaríamos sin acos solo para procesar lo que acababan de encontrar. Vamos al momento que cambió todo. El avión despega al amanecer desde un pequeño aeropuerto en Chiapas. No era un avión normal. Debajo de su fuselage llevaba un equipo LIDAR de última generación capaz de disparar 300,000 pulsos láser por segundo. 300,000 por segundo. El piloto mantuvo una altitud constante de 800 metros mientras volaba en líneas paralelas. Sobre la selva. Abajo, el dorsal verde se extendía hasta el horizonte en todas direcciones. Desde arriba, no había ninguna señal de que existiera algo más que árboles. Pero los láseres veían diferente. Cada pulso de las bajaba la velocidad de la luz. 300 millones de metros por segundo. Algunos rebataban en los ojos más altos. Otros encontraban huecos y seguían bajando. Otros más penetraban completamente hasta tocar el suelo. Y cada vez que un láser tocaba algo sólido, enviaba información de regreso. Distancia exacta. Posición precisa. Ángulo de reflexión. Millones de puntos de datos por minuto. Miles de millones durante todo el vuelo. El avión voló durante horas y días. Línea tras línea. Que brindó sistemáticamente cada metro cuadrado del área designada. Los técnicos a bordo monitoreaban los equipos asegurando de que todo funcionara perfectamente. Cuando aterrizaron esa noche, tenían discos duros llenos de números. Solo números. Coordenadas y distancias que no significaban nada para el ojo humano. El verdadero trabajo comenzó en el laboratorio. Los científicos alimentaron los datos a computadoras especializadas. Algoritmos complejos comenzaron a procesar la información, separando los puntos que rebotaron en vegetación de los puntos que llegaron al suelo, construyendo lentamente un modelo tridimensional del terreno oculto. Este proceso tomó semanas. Y, entonces llega el momento. Un investigador abría el archivo final en su computadora. La pantalla se llenó con una imagen que nadie había visto jamás. El terreno debajo de la selva de Palenque, desnudo, expuesto, revelado por primera vez en más de 1000 acres. El silencio en el laboratorio fue absoluto, donde los mapas antiguos mostraban que 300 estructuras. Ahora aparecen más de 1500, donde los arqueólogos pensaban que la ciudad terminaba. Ahora se extendían barrios enteros nunca documentados. Pero eso no era lo más impresionante. En la esquina sureste del Escaneo, emergiendo de los datos como un fantasma del pasado.
Aparicia algo que nadie esperaba en contra. Una acropolis completa. Plataformas ceremoniales elevadas. Locuperations a templos gemelos. Un sistema de terrazas descendiendo por la ladera de una colina. Todo perfectamente alineado con precisión matemática. Y completamente invisible desde el suelo. Los arqueólogos que habían trabajado décadas en Palenque no podían creerlo. Habían caminado por esa área cientos de veces. Habían pasado junto a estas estructuras sin sospechar nada. La selva los había ocultado tan perfectamente que parecían colinas naturales. Uno de los investigadores principales describió el momento así. Dijo que era como descubrir que de cosatín un piso secreto que nunca supiste que existía. Un piso completo con habitaciones y muebles y todo. Escondido a plena vista durante toda la vida. Las semanas siguientes fueron un frenesí de análisis. Los equipos trabajaron día y noche, procesando los datos. Cada nueva imagen revelaba más detalles. Cada zoom mostraba estructuras adicionales. Era como si la ciudad siguiera creciendo cada vez que la miraban más de cerca. Encontraron un sistema de caminos elevados, calzadas de piedra que conectaban diferentes sectores de la ciudad. Algunas tenían varios metros de ancho, lo suficiente para que pasaran precisiones ceremoniales completas. Encontraron lo que parecen ser reservorios de agua, depresiones artificiales diseñadas para capturar la lluvia y almacenarla para la temporada seca. Un sistema de gestión hídrica, mucho más sofisticado de lo que nadie había imaginado. Encontraron evidencia de terrazas agrícolas, extendiéndose por las colinas circundantes, no solo dentro de la ciudad, sino kilómetros hacia afuera. Esto sugiere una población mucho mayor de lo estimado anteriormente. Y encontraron algo que todavía genera debate entre los expertos. En el centro de la Acrópolis recién descubierta, los datos LIDAR mostraban una estructura con características inusuales. Una plataforma elevada con lo que parecen ser múltiples niveles, orientada de manera que se alinea perfectamente con ciertos eventos astronómicos. Algunos investigadores creen que podría ser un observatorio, un lugar donde los sacerdotes mayas estudiaban el movimiento de las estrellas y los planetas. Otros piensan que era un templo dedicado a deidades celestiales. Otros más sugieren que podría haber sido ambas cosas. Sin excavación no podemos estar seguros. Pero los datos son fascinantes. La orientación de la estructura corresponde exactamente con la posición del Sol. Durante los equinoccios, las esquinas apuntan hacia puntos específicos en el horizonte donde ciertos planetas aparecen en fechas importantes del calendario maya. Esto no era coincidencia. Esto era ingeniería astronómica de precisión. Y todo había estado escondido durante más de 1300 años. Ahora bien la pregunta que todos se estaban haciendo. Cuando fue construido todo esto, los arqueólogos tienen métodos para datar estructuras incluso sin excavar. Pueden analizar el estilo arquitectónico. Pueden comparar con edificios similares en otros sitios. Pueden estudiar la orientación y las proporciones. Usando estas técnicas, los expertos determinaron que la Acrópolis Perdida fue construida durante el periodo más glorioso de Palenque, aproximadamente entre los años 690 y 720 después de Cristo. Este era el reinado de los hijos de Pacal el Grande. Pacal había gobernado Palenque durante 68 años. Uno de los reinados más largos en toda la historia de las Américas. Bajo su liderazgo, la ciudad se transformó de un centro regional a una potencia dominante. Cuando Pacal murió en 683, su hijo Cainich Cambolum tomó el poder. Este recompletó el templo de las inscripciones,
la tumba de su padre con sus famosos jeroglíficos. También construyó el grupo de los cruces. Dos templos que contaban la historia sagrada de los dioses de Palenque. Después vino su hermano Canich que on joy chitan. Est reexpandia el palacio, agregando nuevas secciones y mejorando los existentes. Bajo su gobierno, Palenque alcanza su máxima extensión territorial. La Acrópolis recién descubierta data exactamente de esta época dorada. Los investigadores creen que formaba parte de un programa de construcción masivo. Los reyes estaban expandiendo la ciudad en todas direcciones, construyendo templos, palacios, y complejos ceremoniales para demostrar su poder y honrar a sus dioses. Pero había algo más oculto en los datos, algo que los arqueólogos no esperaban encontrar. Los estructuras de la Acrópolis mostraban siglos de construcción apresurada. Algunos muros no estaban perfectamente alineados. Algunas plataformas parecían incompletas. Era como si los constructores hubieran tenido prisa. ¿Por qué la prisa? La respuesta liga cuando los investigadores cruzaron los datos LIDAR con los registros históricos. En el año 711, apenas una década después de que comenzara la construcción de la Acrópolis, Palenque sufrió un desastre. Fuerzas enemigas de la ciudad rival de Tunina invadieron y capturaron al rey Canich que on joy chitan. El rey fue llevado prisionero. Probablemente fue ejecutado. Y Palenque nunca se recupera completamente. La Acrópolis quedó sin terminar. Los proyectos de construcción se abandonaron. Y la selva comenzó su lento trabajo de barrar todo lo que estos reyes habían suado. 1300 años después, los láseres revelaron el último gran proyecto de una dinastía que estaba a punto de caer. Es como encontrar los planos de un arquitecto que murió antes de terminar su obra maestra. La tecnología nos había dado acceso a un momento congelado en el tiempo. El último suspiro de gloria, antes del colapso. Y esto era solo el comienzo de lo que LIDAR revelaría sobre los secretos de Palenque. Que pasaría si te diera que los mayas resolvieron problemas de ingeniería, que nosotros todavía luchamos por entender hoy, que tal si una civilización sin ruedas, sin animales de carga, sin herramientas de metal, logró hacer que desafíen la lógica moderna. En esta parte vas a descubrir los detalles técnicos que los escaneos LIDAR revelaron sobre Palenque. Vas a entender por qué los ingenieros modernos quedaron asombrados cuando vieron lo que estos antiguos constructores lograron. Y te voy a mostrar un sistema hidráulico tan avanzado que los científicos tuvieron que revisar sus teorías sobre las capacidades tecnológicas mayas. Prepárate para ver a Palenque con ojos completamente nuevos. Cuando los arqueólogos terminaron de procesar los datos LIDAR, se dieron cuenta de algo extraordinario. No solo habían encontrado más edificios, habían descubierto una ciudad planificada, con precisión matemática. Déjame explicar lo que esto significa. Las ciudades antiguas normalmente crecen de manera orgánica. Un edificio aquí, otro allá. Cales que siguen el terreno natural. Expansión sin un plan maestro claro. Palenque era diferente. Los escaneos mostraron que toda la ciudad seguía una cuadrícula invisible. Los edificios principales estaban alineados con puntos cardinales específicos. Las distancias entre estructuras importantes seguían proporciones matemáticas consistentes. Los mayas no estaban construyendo al azar. Estaban ejecutando un diseño cuidadosamente calculado. Pero lo más impresionante estaba debajo del suelo. Los ingenieros que analizaron los datos LIDAR identificaron algo que cambió completamente nuestra comprensión de la tecnología maya. Un sistema de acueductos subterráneos que atravesaba toda la ciudad.
No estamos hablando de simples canals para drenar agua de lluvia. Estamos hablando de conductos desaguados para crear presión hidráulica. Déjame explicar por qué. Esto es tan importante. La presión del agua es un concepto que normalmente asociamos con la ingeniería romana, o incluso moderna. Requiere entender principios de física que no se formalizaron en Europa hasta siglos después. Requiere cálculos precisos sobre elevación, diámetro de tubería y flujo de líquidos. Los mayas de Palenque dominaban todo esto hace más de 1300 años. En 2010, investigadores de la Universidad de Pennsylvania estudiaron un acueducto específico llamado Piedras Bolas, lo que encontraron los días sin palabras. El conducto estaba construido en una pendiente pronunciada. En su punto más bajo, el canal se estrechaba dramáticamente. Este estrechamiento no era un error de construcción, era intentional. Cuando el agua bajaba por la pendiente y llegaba al punto estrecho, la presión aumentaba enormemente. El agua solía disparar hacia arriba con fuerza suficiente para elevar 6 metros. 6 metros, sin bombas, sin electricidad. Solo física pura aplicada con maestría. Este es el sistema de agua presurizada más antiguo conocido en todo el continente americano. Y existía en Palenque durante el periodo clásico maya. Exactamente cuando la Acrópolis recién descubierta estaba siendo construida. Los escaneos LIDAR revelaron que este sistema era mucho más extenso de lo que nadie imaginaba. Canals subterráneos conectaban diferentes partes de la ciudad. Reservorios capturaban agua durante la temporada de lluvias. Conductos distribuían el agua a fuentes, barrios ceremoniales y probablemente residencias de élite. Todo funcionaba por gravedad y presión natural. Un sistema completamente sostenible que operó durante siglos sin mantenimiento moderno. Los ingenieros de hoy estudian este sistema para aprender principios que podrían aplicarse en comunidades rurales sin acceso a electricidad. Los mayas resolvieron problemas hace 1000 años que nosotros todavía enfrentamos. Pero el agua no era el único elemento que los constructores de Palenque dominaban. Los datos LIDAR también revelaron un sistema sofisticado de manejo de terreno. Palenque está construida en las faldas de montañas, cubiertas de selva. El terreno natural es empinado, irregular, difícil de construir. La lluvia constante causa erosión severa. Sin intervención, cualquier estructura se deslizaría colina abajo en pocas décadas. Los mayas resolvieron esto con terrazas. Miles de terrazas. Los escaneos mostraron que prácticamente cada colina alrededor de Palenque fue modificada. Los constructores cortaron el terreno en escalones horizontales, construyeron muros de contención para prevenir deslizamientos, crearon superficies planas, donde la naturaleza solo ofrecía pendientes. El volumen de tierra movida es difícil de calcular, pero los expertos estiman que fue equivalente a mover millones de toneladas de material. Todo a mano. Todo sin maquinaria, todo organizado con precisión militar. Y no solo movían tierra, la transformaban. Análisis del suelo en áreas terrazadas muestra que los mayas mezclaban diferentes tipos de tierra para crear superficies más estables. Combinaban arcilla con materiales orgánicos para mejorar el drenaje. Agregaban cal para prevenir el crecimiento de ciertas plantas invasivas. Eran ingenieros de suelos antes de que existiera ese término. Las terrazas tenían múltiples propósitos. Algunas soportaban edificios. Otras servían para agricultura. Otras más controlaban el flujo de agua durante las lluvias torrenciales. Todo el sistema funcionaba en conjunto. Agua, tierra y piedra, trabajando en armonía. Ahora déjame llevarte a la Acrópolis recién descubierta y mostrarte lo que los escaneos revelaron sobre su construcción. La plataforma principal de la Acrópolis mide aproximadamente 120 metros de largo
por 80 metros de ancho. Está elevada más de 15 metros sobre el terreno natural circundante. Piensa en esos números por un momento. 15 metros de altura. Eso es un edificio de 5 pisos, construido enteramente de piedra y tierra compactada. Sin grúas, sin camiones, sin hormigón armado. Los ingenieros que analizaron los datos estimaron que construir esta plataforma requirió mover aproximadamente 150,000 metros cúbicos de material. Eso equivale a llenar 60 piscinas olímpicas con tierra y piedra. ¿Cuántos trabajadores se necesitarían para hacer esto? Los cálculos sugieren que cientos de personas trabajaron durante años. Cada piedra tuvo que ser cortada, transportada y colocada a mano. Cada carga de tierra tuvo que ser llevada en canastas sobre espaldas humanas. El esfuerzo era monumental, pero el resultado era exactamente eso. Un monumento. Sobre esta plataforma gigante, los constructores erigieron múltiples estructuras. Los escaneos LIDAR muestran al menos 7 edificios principales, aunque probablemente había más que no sobrevivieron los siglos. La estructura central parece haber sido un templo de considerables dimensiones. Las proporciones sugieren que tenía al menos 3 niveles, posiblemente más. La orientación está perfectamente alineada con el este, hacia donde sale el sol. Flanqueando el templo central había edificios más pequeños, probablemente residencias para sacerdotes o nobles, posiblemente almacenes para objetos rituales, tal vez escuelas donde se entrenaba a la próxima generación de líderes religiosos. Todo el complejo estaba conectado por escaleras y rampas, que los escaneos detectaron como líneas rectas cruzando las pendientes. Y había algo más. Algo que los investigadores casi pasaron por alto. En el extremo norte de la Acrópolis, los datos mostraban una depresión rectangular poco profunda. Al principio pensaron que era daño natural, erosión causada por siglos de lluvia. Pero las dimensiones eran demasiado regulares, los ángulos demasiado precisos. Análisis más detallado reveló que era artificial, una piscina o estanque construido intencionalmente en la cima de la Acrópolis, para que querían agua en lo alto de una plataforma de 15 metros. Los expertos tienen varias teorías. Pudo haber sido un espejo de agua para observaciones astronómicas, reflejando las estrellas para estudiarlas. Pudo haber sido un baño ritual, donde los sacerdotes se purificaban antes de ceremonias. Pudo haber sido simplemente un elemento decorativo, mostrando el poder de los reyes para controlar incluso el agua. Sea cual sea su propósito, demuestra algo importante. Los constructores de Palenque no solo movían piedras, pensaban en cada detalle. Cada elemento tenía significado. La Acrópolis no era solo un lugar para construir templos. Era una declaración, una demostración de poder tecnológico, religioso y político. Y todo esto fue construido en apenas 30 años, durante el reinado de los últimos grandes reyes de Palenque. Luego, vino la guerra la captura del rey el fin de la dinastía, y la selva comenzó a reclamar lo que los humanos habían construido, capa por capa. Año por año, siglo por siglo, la vegetación cubrió todo. Las raíces partieron las piedras. El musgo borró los relieves. Las lluvias erosionaron las superficies, hasta que solo quedaron colinas verdes donde antes hubo templos blancos. 1300 años de silencio. Y entonces llegaron los láseres, y todo lo que estos reyes soñaron, todo lo que estos trabajadores construyeron, todo lo que esta civilización logró, volvió a ser visible. La tecnología del siglo XXI, revelando los logros del siglo VIII, el pasado y el futuro finalmente conectados por pulsos de luz. ¿Qué significa todo esto para nuestra comprensión de la historia humana? Y si te dijera que lo que descubrimos en Palenque es solo el comienzo de una revolución que cambiará todo lo que sabemos sobre las civilizaciones antiguas? En esta parte final vas a entender las implicaciones completas de estos descubrimientos. Vas a ver por qué los historiadores están reescribiendo los libros de texto. Y vas a descubrir qué viene después para Palenque y para toda la arqueología mundial. Quédate hasta el último segundo porque lo que te voy a revelar sobre el futuro de esta investigación te dejará con la mente completamente abierta. Empecemos con una verdad incómoda. Durante siglos, la historia que nos enseñaron tenía un sesgo enorme.
Los civilizations europeas y del Medio Oriente eran presentadas como los más avanzados. Roma, Grecia, Egipto, Mesopotamia. Estos eran los gigantes de la antigüedad. Las civilizations americanas recibían menos atención. Eran interesantes pero supuestamente menos sofisticadas, impresionantes pero limitadas, coloridas pero primitivas comparadas con el viejo mundo. LIDAR está distrayendo esta narrativa completamente. Lo que estamos descubriendo en Mesoamérica demuestra que las civilizations americanas alcanzaron niveles de complejidad comparables con cualquier cosa en el viejo mundo. Y en algunos casos, los superaron. Piensa en lo que hemos visto en Palenque, sistemas hidráulicos que presurizaban agua 1000 acres. Antes de que Europa desarrollara tecnología similar, planificación urbana que seguía principios matemáticos precisos. Ingeniería de terreno que movió millones de toneladas de tierra sin maquinaria. Y Palenque ni siquiera era la ciudad maya más grande. Cuando miramos los datos LIDAR de toda la región, la escala se vuelve casi imposible de comprender. En Guatemala, los escaneos revelaron más de 60,000 estructuras en un área relativamente pequeña. Carreteras elevadas de cientos de kilómetros conectando ciudades, sistemas de irrigación que transformaban pantanos en tierras de cultivo productivas. La población del área maya durante el periodo clásico probablemente superaba los 15 millones de personas. Eso es más que la población de Londres, París y Roma combinadas durante la misma época. Esta no era una civilización menor. Esta era una superpotencia del mundo antiguo. Y apenas estamos comenzando a verla. Aquí viene algo que debes entender sobre el estado actual de la investigación. Los arqueólogos estiman que hemos mapeado con LIDAR menos del 20% del territorio maya. Eso significa que más del 80% permanece en Escaneo. 80% de selva que podría estar escondiendo ciudades, templos, carreteras y sistemas agrícolas que nadie ha visto en más de 1000 acres. Cada nuevo vuelo LIDAR tiene el potencial de encontrar otra Palenque, otra Acrópolis Perdida, otro capítulo de historia que creemos perdido para siempre. Y la tecnología sigue mejorando. Los sensores LIDAR de hoy son 10 veces más precisos que los de hace una década. Los costos han bajado dramáticamente. Los métodos de procesamiento de datos son más rápidos y más efectivos. Lo que tomaba meses ahora toma semanas. Lo que costaba millones ahora cuesta cientos de miles. Lo que requería aviones especializados ahora puede hacerse con drones. La democratización de esta tecnología significa que más investigadores en más países pueden realizar escaneos. Ya no es solo para los grandes museos y universidades con presupuestos enormes. Equipos pequeños con recursos limitados pueden contribuir al descubrimiento. Pero también hay agencia. La selva que protegió estos sitios durante siglos ahora está bajo amenaza. La deforestación avanza cada co. Agricultores queman bosques para criaturas de cultivo. Ganaderos expanden sus pastos. Desarrolladores construyen carreteras y pueblos. Cada hectárea de selva destruida es potencialmente un sitio arqueológico perdido para siempre. Y luego están los saqueadores. Los escaneos LIDAR no solo revelan estructuras antiguas, también muestran las cicatrices de excavaciones ilegales. Miles de pozos cavados por los drones, buscando artefactos para vender en el mercado negro. Muchos de los sitios recién descubiertos ya muestran siglos de saqueo. Los criminales a veces llegan antes que los arqueólogos. Y lo que se llevan nunca se recupera. Es una carrera contra el tiempo. Los investigadores necesitan mapear y documentar estos sitios antes de que desaparezcan. Necesitan protegerlos legalmente.
necessitan crea conscientia publica sobre su importancia, why necessitan hacerlo rapido. A horrida jame hablati sobre lo que vine specificament para Palenque. La Acrópolis descubierta por LIDAR todavía no ha sido excavada. Los datos nos muestran la forma de las estructuras pero no su contenido. Sabemos que hay edificios pero no que hay dentro de ellos. Los arqueólogos están planificando expeditions para investigar el sitio físicamente. Quieren confirma lo que los laceros sugieren. Quieren buscar inscriptions que podrían identificar quien construyó estos edificios y para qué propósito. Y quieren buscar tumbas. En la cultura maya, los gobernantes importantes eran enamorados con tesoros extraordinarios, máscaras de jade, joyas de obsidiana, cerámicas pintadas con escenas de la vida y la muerte, textos jeroglíficos que contaban la historia del difunto, la tumba de Paco el Grande, descubierta en 1952 en el Templo de las Inscripciones, contiene algunos de los artefactos más espectaculares jamás encontrados en las Américas. Su máscara funeraria de jade es uno de los objetos más famosos del mundo antiguo, que podrían contener las estructuras de la Acrópolis recién descubierta. Nadie lo sabe todavía, pero las posibilidades son emocionantes. Si esta Acrópolis fue construida durante el reinado de los hijos de Paco, podría contener tumbas de miembros de la familia real. Podría tener inscripciones que llenan vacíos en nuestra comprensión de la historia de Palenque. Podría revelar conexiones con otras ciudades mayas que no conocemos. Cada excavación es una caja de sorpresas. Vamos a la de Palenque. La revolución LIDAR está transformando nuestra comprensión de civilizaciones en todo el mundo. En Camboya, Escaneos revelaron que Angkor Wat era parte de una megaciudad mucho más grande de lo pensado. En la selva amazónica, aparecieron evidencias de agricultura sistemática donde creemos que solo había tribus nómadas. En África, estructuras antiguas emergen de bosques que nadie había investigado. El pasado humano era más rico, más complejo, más interconectado de lo que jamás imaginamos. Y LIDAR nos está dando los ojos para finalmente verlo. Ahora quiero que pienses en algo más personal. En algún lugar de la selva de Chiapas, hace más de 1300 años, han trabajado maya carga piedras para construir la Acrópolis de Palenque. Subió y bajó colinas bajo el sol tropical. Sudó, se cansó, tal vez se lesionó. Trabajó día tras día en un proyecto que no viviría para ver terminado. Este trabajador anónimo no tiene idea de que algún día, pulsos de los disparados máquinas voladoras revelarían su obra al mundo. No podía imaginar que personas en países que no existían estudiarían lo que él construyó. Pero aquí estamos, 1300 años después, honrando su trabajo, aprendiendo de su ingenio, maravillándonos ante lo que él y miles como él lograron. La tecnología más avanzada del siglo XXI conectándonos con los manos y mentes del siglo VIII. Eso es lo que hace la arqueología tan poderosa. No es solo sobre piedras y huesos, es sobre personas, sobre conectar con aquellos que vinieron antes, sobre entender que somos parte de una historia mucho más grande que nuestras propias vidas. Palenque no es solo un sitio turístico, es un testimonio de lo que los humanos pueden lograr cuando trabajan juntos hacia una visión compartida. Y gracias a LIDAR, finalmente podemos ver esa visión en toda su gloria. La selva guardó estos secretos durante 1300 años. Los laceros los revelaron en cuestión de horas. Y lo que encontramos cambió todo. Lo que creemos seba, pero recuerda esto. Solo hemos visto el 10% de Palenque. Solo hemos escaneado el 20% del territorio maya.
Solo hemos comenzado a rascar la superficie. El 90% de esta historia todavía está esperando ser descubierto. Cada vuelo sobre la selva podría revelar la próxima acrópolis perdida. Cada escaneo podría reescribir los libros de historia. Cada pulso de laser podría conectarnos con ancestros que pensábamos olvidados. La aventura apenas comienza. Vital estas aquí, en este momento exacto de la historia, para ser testigo de cómo el pasado vuelve a las. Los mayas construyeron una civilización que rivalizaba con cualquier cosa en el mundo antiguo. La selva la escondió durante más de un milenio. Y ahora, en las lavas, la estamos recuperando. Bienvenido al futuro de la arqueología. Bienvenido al redescubrimiento del pasado.